good evening, sir. So, today I will read First John chapter 1 verses 1 to 10. I'll start reading chapter 1 chapter 1 verse 1. O en ap arkes ho akiko amen ho hiurakamen tois ophthalmois hemon ho Itheasametha kai hai keres hemon epsilaphisan peritu lugutes zoes. Verse 2. Kai hezoe ephenerothe kai hiorakamen kai marturumen kai apangelomen homenten zoenten ayunion hetes en proston patera kai apa afanerothe hemen. Verse 3. Ho hiorakamen kai akiko amen apangelomen kai humen hinakai humies koinonian ekete meth hemon kai he koinonia dehe hemetera metatu patros kai metatu hoyu auto isu Kristo. Verse 4. Kai tauta grafomen hemes hena he karahemon e pepleromene. Verse 5. Kai esten hote he angelia hen akiko amen ap otu kai anangelomen homen hote hu theos fos esten kai scotia en otu uk esten odimia. Verse 6. Yen ipomen hote koinonian ekomen met otu kai entus skoti peripatomen pseudometha kai o poiumen ten alethenian. Verse 7. Ian de en to 40 peripatomen hos otos esten en to 40 koinonian ekomen met alelon kai to haima esu to yu oto kathirize hemas apo pases hamartias. Verse 8. Ian epomen hote hamartian uk ekomen hiotos planomen kai he alethea uk esten en hemen. Verse 9. En homologomen tas hamartias himon pistos esten kai dikaios hina afe hemen tas hamartias kai katharisi hemas apo pases adikias. Verse 10. Ian ipomen hoti ok himartikamen psioten poiumen otun kai hu logos otu uk esten en hemen. That was First John chapter 1 verse 1 to 10 in Greek, and I hope I reached before 5 minutes. Thank you and good evening.